ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಫಿನಿಶ್ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಓನ್ಲಿ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಇಂಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರು. ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್. So complete order follow ಮಾಡಿ. Already I have done one shot in continuity differentiability, and now we are doing the one shot in application of derivatives. ನಂತರ one integrals one shot, ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಆಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಸೇಸ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ something change is happening. So what is rate of change? Simple ಮಕ್ಕಳು, it's very simple. Already we know. So what is dy by dx? See, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲ್ತ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ವಿ ಗೋಂಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌ ವೈ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. How y is changing, how one variable changes with respect to other variable. For example, simple agi nimgeಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So if for example if I take distance ds by dt ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, how distance is changing with respect to time, that is called as that is called as speed, basically velocity or speed ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So like that, for everything, when two physical quantities are changing with respect to one another, there's another physical quantity related to that. It's very very important. It's very important with respect to what it is changing, with respect to what variable is changing. That is very important. Rate of change, how fast it is changing. For example, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು. So for example, the guys, you guys, boys alva, boys will be playing in the ground. So if mother comes, how they will change with respect to mother? If you're playing, mother comes, nothing will happen. ನಾಳೆ ಹೋಗೋಣ ಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಏನು ಬಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ our boys who are playing in the ground, if father comes, you will run away. Your rate of change is very fast. The rate at which you run, alva, the rate at which you run is always far bigger when father is approaching you, or if mother is approaching you, you're not scared, alva. ಅದೇ ರೀತಿ it's very very important with respect to what variable. So db boys, so db ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. So db with respect to m, so it may sometimes change less. You may have some less rate of change. Or db with respect to f, you may have more rate of change. You may start running very fast. It's very very important to understand with respect to what. The questions ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, in the question it will be always asked with respect to radius how it is changing, with respect to area how it is changing, with respect to volume how it is changing, with respect to time. ಇದು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. What is simple is, what is dy by dx, how y is changing with respect to x. That is the physical significance of dy by dx. ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. Let's go to questions. The radius of an air bubble is increasing at a rate of 0.5 centimeters per second. At what rate the volume of bubble is increasing when radius is 1 centimeter? Very simple question. The radius they already given. The radius of an air bubble, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು air bubble ಇದೆ. So that is increasing. The radius ಏನಾಗ್ತಿದೆ, increasing at a rate. That means what? dr by dt, increasing at rate and with respect to time. That is given as 0.5 centimeters per second ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And then at what rate the volume is changing? Obviously same question can come use balloon also. A balloon is blown, balloon is expanding. The rate at which radius is increasing is, they'll give something and they'll ask you what's the rate at which volume is increasing, what's the rate at which area is increasing, or sometimes they'll give volume, they'll ask you what's the rate at which area is increasing. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿಂಪಲ್. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, we just have to substitute one equation, other equation, get the answer. Simple. So dr by dt is 0.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, and at what rate volume is increasing. So asking what is dv by dt ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What is dv by dt? So the bubble is circular, so we assume circular it is. So v is equal to volume is 4/3
pi r cube. ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಹೆಂಗಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಳೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ದೇ ಆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು. ಆಯಿತಾ, 4/3 pi r cube dv by dt. So this is a v. So what is dv by dt will become now? Differentiate this with respect to t, and note dv by dt 4/3 pi r cube differentiation 3r square. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾ? ಬರಿಬೇಕು. ಎಂತ ಕೇಳಿ, that's what I told in the previous lecture. When you differentiate some one variable with respect to t, but here it is in terms of r. So again ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ again I have to write dr with respect to dt. This is called as implicit differentiation, which we saw in the previous lecture. ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ dr by dt ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಈಸಿಲಿ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು 1 ಮಾರ್ಕರ್ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. and the given radius is 1 centimeter, everything is centimeters, so no problem. So 1 square into dr by dt is 0.5. So 3 get cancel, 4 into 0.5, 0.5 and arda, so 2. So 2 pi basically, and it's a volume, so it is centimeters cube per second. It's a simple question. So they can ask you for 2 marker question. Simple. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ವುಡ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. The volume of sphere, the spherical sphere is 4/3 pi r cube. Surface area is 4 pi r square. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂಬ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ದ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಅದರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದು 6x² ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಆಯಿತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈನ್ ದ ರೇಟ್ ಎಟ್ ವಿಚ್, ನೀವೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ನ ಫೈನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ, ರೇರಿಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್. ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊತೀವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್, ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 3 centimeters ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, 4 ಏನೋ ಸರ್ಕಲ್, ಅದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ pi r square ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ dA by dr. ಸೊ dA by dr ಬಂದು pi ಇಂಟು r square differentiation 2r ಇಂಟು dr by ಬರೆಯೋಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. dr by dr is 1. ಸೊ if it was like dA by dt, then the answer becomes again dr by dt. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನು dA by dt ಆಗಿದ್ದರೆ pi ಇಂಟು 2r ಇಂಟು dr by dt ಬರೀಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೈ ಇಂಟು, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 6 pi centimeters square per centimeter. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್, ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 1 or 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫೈನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್, dA by dr ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್, ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫೈನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ, ದೆನ್ dA by dt ಬರುತ್ತೆ. ಆ dA by dt ಬಂದರೆ pi ಇಂಟು 2r ಇಂಟು dr by dt. ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ವುಡ್ ಹವ್ ಗಿವನ್ ಇವನ್ dr by dt ಆಲ್ಸೋ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಒಂದು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನು ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? 6 pi centimeter square per second per centimeter. The volume of cube is increasing at a rate of 8 centimeter cube per second. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಕ್ಯೂಬ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಕ್ಯೂಬ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. If the side is x, it is x cube. If the side is a, it is a cube. And how fast surface area? Surface area is 6 into x square formula. Aita? The volume of cube is increasing at a rate of 8 centimeter cube. So what, always write given. Sorry, first ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Given formula answer. Given. So given is dv by dt with how it's changing. That is 8 centimeters cube per second dv by dt. And then how fast they are asking? How fast surface area is changing. That is what is dA by dt ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಟ್ ಸಮ್ 12 centimeters ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಡಿ ಎ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪುಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವಿ. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಯಿತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ವಿ ನೋ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x square into dx by dt. So what is dv by dt given at 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 into x at 12 into dx by dt ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ dx by dt ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿ ವಾಟ್ ದೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ da by dt ಅಲ್ವಾ. ಐ ನೋ ದ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ? ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ 6x square. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡೂ da by dt, 6 into x square differentiation 2x into dx by dt ಬರುತ್ತೆ. So I know the value of x is 12, but what is dx by dt? That we calculate by using given data. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ dx by dt ಹಿಯರ್. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ dx by dt. ಈ dx by dt ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ dx by dt ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? Next, identify dx by dt. So your dx by dt will be, what we can do is just get the value. So dx by dt ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಲೈನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಾನು ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. dx by dt is equal to 8 divided by 3 into 3. You can keep as it is 12 into 12 because it may get cancelled here alva. Will not do too much. So now once we got this, you can substitute this in this equation. Then you'll get dA by dt as what? Your dA by dt will be, so 6 into 2 into x is 12. So dx by dt ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8 by 3 into 12 into 12. Don't multiply and make complicated. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಡೋದು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆಯಲ್ವಾ 6 into 12 into 12 ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 into 2 12, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 8 by 3. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ dA by dt ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸಿಕಲಿ 8 by 3 centimeter. ಏನದು? ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡೇಟಾನ, ಆ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. A stone is dropped into a quiet lake. ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಲೇಕ್ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ವಾಟ್? ನಂಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ. moves in circles of speed of 5 cm per second, and at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeters, how fast is the enclosed area is changing? Radius ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The stone is dropped in a quiet lake and waves moves. ವೇವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆಟಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕೆರೆ ಲೇಕ್ ಇಸ್ ಕೆರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ದ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ವೇವ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ವೇವ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ. ಸಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ. ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ. ಪಾಪ ಆ ಲೇಕ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ವೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ we should not do that anywhere. So ಈ ಲೇಕ್ ಇದು ವೇವ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? 5 centimeters per second. That means the radius is increasing. This radius is increasing. So that is dr by dt. The radius is increasing at 5 centimeters per second. Aita? At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area is increasing? ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರ್ಕಲ್ದು. ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ದೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೈ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2r ಇಂಟು ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪೈ ಇಂಟು 2 ಇಂಟು
Answer is 8 into dr by dt is 5. So 2 5 are 10, 80 pi centimeters area alva, centimeter square per second. That is the answer. Simple. So simple. Always exam alli 2 marks ella kottaga always write given data. Given or diagram you can write. Given ಅಥವಾ diagram bardu, a formula bardu, substitution bardu, units, don't forget to write the units. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Simple question. This is all coming for, actually ಈ questions ಎಲ್ಲ 5 mark ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. This kind of question used to come for 5 marks earlier, but now they may ask you just a 2 mark question. ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ we just understand how to do it as a simple ಆಗಿ. So same question ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, mostly I picked up the question from your model papers and your exercise questions. Same examples, you have worked examples. ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜು. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. The length x of rectangle is decreasing at a rate of 5 cm per minute. The width is increasing at a rate of 4 cm per minute. ಓಕೆ, ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದು ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, the length, let me take length as x, already taken x and y. So the length x is increasing ಅಂದರೆ dx by dt. It is increasing in the positive at 5 centimeters per minute. ಅದಾದಮೇಲೆ length and width y, that is dy by dt, that is decreasing. Oh, ಇದು increasing, sorry, decreasing alva, ಇದು decreasing minus. And the length width y increasing at 4 centimeters, that is plus 4 centimeters per minute. This is given. And when x is equal to 8 at y is equal to 6, they're asking what is the, they're asking find the change of perimeter. What's the perimeter formula? We write perimeter as 2 times of x plus y. ಸುತ್ತಳತೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ when I was in up to 6th standard. ಅದಾದಮೇಲೆ we used to went for English medium. English ನವೋದಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ obviously English ಇರುತ್ತೆ. So we used to call LCM as la sa ha. So ಆ ಥರ. And this is ಸುತ್ತಳತೆ. Perimeter means ಸುತ್ತಳತೆ. So yeah, I just remember 2 into, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವೀಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಸೊ dp by dt, the rate of change of perimeter, that's given by 2 into its addition term, that is dx by dt plus dy by dt. ಆಯ್ತಾ? So what is your dx by dt? 2 into dx by dt ಎಷ್ಟಿದೆ? They already given that, that is minus 5 plus and 4. So the answer is minus 2 centimeters per second because it is perimeter. ಸುತ್ತಳತೆ. Next afterwards we have next question is area. How area is changing? Area formula is x into y. Simple it is. If you want to find how area is changing, how fast it is changing, it is product rule, UV rule. X into differentiation of y, that is dy by dt, and plus dx by dt, y in ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು differentiate other term, that is dx by dt. One term ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು differentiate ಮಾಡಬೇಕು. What is my x value? That is x is to 8. What is my dy by dt? That is 4 plus what is my y? 6. dx by dt minus 5. ಎಣ್ಣಾಲಕ್ಕಲಿ 32, 5 30, 30. That is 2 centimeters area alva, centimeter square minute. This is a very one of the beautiful question. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. See what is happening here. This is not going to come in a board exam for sure. So but when CET question ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ. So you should able to guess whether negative value or positive value, whether it's a negative value or positive value ಅಂತ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. For example, if I'm, what is it changing here? Length is changing. When length of an axis rectangle is decreasing, length ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಡ್ತ್ y is increasing. Width y is increasing. You can see the perimeter is decreasing, but area is increasing. Perimeter ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, but area, see, perimeter largely depends upon the length. It's largely depends on the length because length is a major contribution for perimeter. If length is reduced, then automatically the perimeter will reduce fast. Perimeter reduces faster. And if width is increases, width will increase. See, width contributes more for area.
ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಡ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೀಗ. ಸೊ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಲಿಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಬೈ ಲಿಟಲ್, ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಾನು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಪೆರಿಮೀಟರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆನ್ ದ ಏರಿಯಾ, ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬಿಡಿ, ಅದು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್. ನಂಗೆ ದೇವಣ್ಣ ಇದೇನು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಸ್ DR/DT, DR by whatever the DX cost ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದಿಸ್ DX by whatever the revenue is given, DR/DT. We are all engineers ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದೇನು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ 26x ಪ್ಲಸ್ 26 ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, 26 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, x+1. ಸೊ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇರಬೇಕಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐ ನೆವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ಐ ಡಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕೇಮ್ ಆನ್ took as a question. So marginal value is some topic, either some 7 plus 1. So 8 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 26 into 8. ಸೊ 8 48 8 4 16 208. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 208. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಸೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ AI, ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, increasing and decreasing functions. So what is increasing and decreasing function? As the word says, increasing means increasing, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. decreasing means ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್. ಹೌ ಡು ಯು ಗೋಂಟ್ ಸೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದನ್ನೇ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಡು ನಾಟ್ ವರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ x1. ಆಯಿತಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು y1. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ y1. ಕಾಣಿಸಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಯಾ. So there is other value x2, its corresponding value is y2. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, 1, 2, 2, 3 ಅಂತ, ಅದೇ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. x1, y1, x2, y2. You can clearly see this. What we can clearly see is as x2 increases, as x2 is more than x1, obviously y2 is also more than y1 ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, x2 ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, y2 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. y2, this is y2, right? This y2 is bigger, y1 is smaller, x2 is bigger, x1 is smaller. So if I increase the x value, y also is increasing correspondingly. That means it is increasing function alva. In x ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, y ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ, so it's increasing function. Decreasing ಅಂದ್ರೆ you're putting something, it's decreasing it. So as I increase the x value, y is also increasing. That is called the increasing function. So if x1 is greater than x2, that also implies y1 is greater than y2. That y means f of x1. y1 is also greater than y2. That means it is a increasing function. Are that clear again? Simple. And there's something called strictly increasing and strictly increasing and just increasing. Just increasing ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮೇಲೆ. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಿಗ್ಗಂದು ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 day ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಲೋಪು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಲೋಪ್. ನೋ, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಮೇ ಇವನ್ ಗಮ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೈದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಎರಡೇ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಓದಿದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಓದಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಬಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ increase, then they come to negative infinity, then they go to again suddenly, it's difficult to jump from year to year. So always maintain continuity. So what is increasing function? You do always, this is best. But sometime also is like this. This is called strictly increasing. All the time you are studying without fail. This is sometime you are studying, sometime you are not studying. ಆ ಥರ.
So this is increasing and decreasing function. Are clear again? So this is strictly increasing means always. Increasing means there are some points where it is not increasing, it's constant, and some points overall it's increasing. Aita. Sometimes it is like it will become constant, or sometimes it's neither increasing nor decreasing. Next, so what is next? Other one is, so obviously is opposite. So if I take x1, the corresponding value is y1. If I take some x2, the corresponding value is y2. You can clearly see that x2 is bigger than x1, but y2 is smaller than y1. So that means as we increase x value, y value is decreasing. That means it's decreasing function. It is. The graph also shows. That's what I've written here also. That's it. Again, strictly decreasing. Strictly andre more or equal to kuda baratte all the time. And this one it is. Oh, sorry. I think I told ulta. I told ulta. Sorry. Is so increasing and increasing until all the time it is increasing. X1 is more than x2. This is strictly increasing. Strictly increasing. Strictly means all the time. All the time x1 is more than x2, f of x1 is more than f of x2. And just increasing and more than, less than, or equal to. Some place it's equal to also. It's ulta. Nan ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದು ulta ಇಲ್ಲಿ. Sorry. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡಿ. Ulta. Strictly means always. Just decreasing means less than or equal to. Sometimes it can be equal to also. Right? Just artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ enough. See, all the time we can't do these things to find the answer. So this is application of derivatives. You don't have to worry on this. I just explained you, but this is what important for us. What is increasing function? Very simple. When a function is given, you differentiate it. After differentiating, you find what is f dash of x. Nothing but slope, alva. If I do dy by dx, what is dy by dx? It is nothing but slope. If the slope is positive, that means going up. The slope is negative, that means it's coming down. So very simple. So this is called derivative. Using differentiation, do f dash of x. If it is more than 0, it's increasing. F dash of x less than 0, it's decreasing. If f dash of x is 0, it is a constant function. It's constant. So this is increasing, this is decreasing. For example, here slope is. See, if I find a slope, it's positive. All the points are positive. At this point, the slope becomes 0. That is, becomes straight line like this. Ill marde slope ing barutte, decreasing negative slope irutte, so increasing, decreasing. And where it becomes, straight is called critical points. We'll see maximum minima. Critical point is the point at which the slope becomes 0. So here it can be either maxima, either minima. Minimαδallu slope 0 irutte, maximallu slope 0 irutte. That means what? The function is changing its behavior. It is positive, then suddenly goes to negative. So plus in the minus go back and you have to pass through 0, right? You have to pass through 0. Plus in the minus go back and 0 ಮೂಲಕ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Plus 3 in the negative go back and ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ you have to this one. Okay, increasing, then maxima, then again decreasing. Again like this. The basically just understand, that's enough. Okay, next question. Show that the function given f of x is increasing. How do you find increasing? Just differentiate this function. It can come for 1 mark or 2 mark. That's it. Just differentiate this. What's the answer for this? F dash of x will be basically 3, and 3 is basically a positive number. It is increasing. So f dash of x is basically positive. F dash of x is more than 0. Therefore, it's always increasing function. It's very simple. I just took simple example. Itara question usually example barodilla. Bandu 1 mark barutte. It's always increasing. Whatever the value of x you put, it's always increasing value. Artha clear again? It's simple. Because f dash of x is 3, it's positive. Next, find the interval. Either question tumma sare example kelte, very simple. If question kotirtare ಈಗ x square minus 4x plus 6 anbiಟ್ಟು, so find the intervals in which the function is increasing or strictly increasing or strictly decreasing. So andre eniga they're asking basically, so see, this function we never know. First of all, to find this strictly increasing, we should know where this function is changing its behavior. At what points idu change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇದರ ಕಲರ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, at what points. So because it's very important, at what point it's changing. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ C1 ಇದೆಯಲ್ವಾ, at the point C1 the function is changing its behavior. That means before that it may be increasing,
after that it may be decreasing, but it's changing its behavior, that's for sure. 0 ಆದಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ 0 ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ the function is changing its behavior, or what points the function is becoming, the f dash of x is becoming 0, or at what point the slope is becoming 0. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ನೋ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವೇರ್ ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್. ಹೌ ಡು ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದೆಮ್, ಕಟ್ ದೆಮ್. x square minus 4x, 2x minus 4. Okay. Next, you have to equate it to 0. F dash of c ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು equal to 0 ಮಾಡಿ. So 2c minus 4 is equal to 0. That means 2c is equal to 4 and c is equal to 2. Means at c is equal to 2, this function is changing its behavior. So I got it. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರ್ಕೋಣ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು 2. There's only one point, right? Because it's a quadratic equation. When you differentiate, you go to linear equation. Linear one variable one irutte plus 4. So we have two intervals. So nam confirm gottu if e function no, even kalla idanalva e function no, it's changing its behavior at 2. So we don't know, it may go decreasing to increasing, it may happen like this, or illa idu increasing agi decreasing kuda agbodu, we don't know. Adanna we find out madbeku naviga. We don't know what it is. Okay, so next let's find out that. How are we going to find out now? So we know at c is t alva. Again, simply, very simple. In this interval, take some point. So what is my f dash of x? My f dash of x is 2x minus 4 alva. So we will put any point from 2 to 4. 2 to minus infinity. So 2 to minus infinity, take some point. Simple, 0 is best one. Okay, put 0 in this case. 2 into 0 is 0. 0 minus 4 negative. That means negative. So that means it is decreasing. And you take any value from 2 to infinity. Take, let's say, for example, 4. Put 4 in this case. 2 4s are 8 minus 4. 4 positive. That is positive. That means we understood that this function basically, so it is first decreasing. This is correct. This is wrong. So this is decreasing, then it is increasing. So example, you have to write a tabular column and you have to write basically these things in the exam. So what is the interval? What is the interval, and what is the, and you have to write the sign. What is the sign? Sign is the positive or negative. Sign of f dash of x ani baribekagutte. Adadmele nature you have to write it. So idanella baradbiಟ್ಟು you have to just write from minus infinity to 2 and then again 2 to infinity baradbiಟ್ಟು. So we just have to mention we are getting negative, therefore it is positive, and it is decreasing, then it is increasing anta tabular column alli proper agi bari. Inge dc inke hangella baribadi. dc andre ಏನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಹೌ. ವೆನ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇಟ್, ಈಕ್ವೇಟ್ ಇಟ್ ಟು 0. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅದು ಫೈಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್, ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್, so you will get a quadratic equation. That means you get 2 points. So ನಿಮಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಚೆಕ್. ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಯಿತಾ? ಎನಿವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಯಾ, hope you have seen this. Next, let's go for next question, makle. Okay, next,
I think these questions are coming in model papers nowadays. So find the intervals in which the function f of x plus 1 the whole cube x idu same ide riti. You can try yourself. Idna differentiate ಮಾಡಿ equate it to 0. Find the critical point. Then check where it's increasing, where it's decreasing. Simple. Same procedure. There is nothing. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರು. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ and x minus 3 the whole cube. F dash of x is 3. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು UV rule. UV rule 3 into x plus 1 the whole square. I'm keeping x minus 3 as it is. Then I'm keeping x plus 1 the whole cube as it is. I'm differentiating the other part, that is 3 into x minus 3 whole square. Next, what I can do, I can take common. What is common? 3 common is there. X plus 1 square common is there. X minus 3 square common is there. No, illu square is there. Cube is there, but I can take common square alva. ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ common square. Cube ಇದೆ, square ಇದೆ. Common is square. So x plus 1 square ಆಚೆ ತಗೊಂಡು 3 ಆಚೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. x minus 3 whole cube ಇತ್ತು, ಬರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So x minus 3 is left, and here what is left now in this case? X plus 1 is left. So now finally 3 into x plus 1 the whole square into x minus 3 the whole square into you going to get idenadu 2x minus 2 barutte. So you have these are terms. ಆ 2 nu common ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 into 3 6 into x plus 1 square x minus 3 square and x minus 1. So this is what we got it. So if I equate this to 0, why we should equate to 0? Because to find the critical points, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಬೇಕು. if I equate this to 0, that means x can be minus 1 or x can be 3, because if I put minus 1 0, if I put 3 it is 0, or x can be 1. So the intervals what you're going to get is basically the what is that? We're going to get the intervals. So minus infinity in the we're going to get from minus 1, then we're going to get 1, then we're going to get 3. Right? So in minus infinity, minus 1, 1 and 3. So first we have to find where it's increasing, where it is decreasing ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ infinity. So you can put the value ಮಕ್ಕಳೇ. So you can clearly see, you can take any value from here to here and put it in this f dash of x. f dash of x ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. I have square here, so I have a square term here. We have square terms. So whatever you get down, idalli ಏನೇ substitute ಮಾಡಿದ್ರು, whether you get positive or negative, since square is there, square of positive or negative is always positive alva. So this is always positive irrespective of x. This is always positive because square ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ -2 ಹಾಕಿ -2 plus 1 is -1, ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, 1 ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. So this is always positive. This is always positive. So the sign of f dash of x does not depend on these two one. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಅದಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಟರ್ಮ್ಗೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ -1 to -infinity, if I put the value like -3, so you can see -3, -1, -4, the whole term becomes negative. That is negative in this case, it is decreasing. So -1 to 1, if you take any value, that is 0 again. -1 to 1 central 0 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, put 0, it's again negative. So ಮತ್ತೆ negative ಆಗುತ್ತೆ. So it is decreasing. And afterwards 1 to 2, 1 to 3, if I put any value from 1 to 3, take 2 value, 2 ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ if you take 3 to 4, positive. So the function is increasing in the interval -infinity to -1 and -1 to 1, and the function is decreasing in the interval 1 to 3 and 3 to infinity. Just you can, if you want, you can write a column also, and you can write all the intervals, or you can just write a statements. The function is increasing in interval from -infinity to -1 and -1 to 1.
the function is decreasing in 1 to 3 and 3 to infinity ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಏನಾದರೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು differentiate and equal to 0 again to find it. Find the intervals the function f is f of x cube plus again same differentiate ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. 1/x³ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ -3 ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ -3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ -3 -1 ದಟ್ ಈಸ್ -3 ಇಂಟು x power -4 ಬರುತ್ತೆ. So if I take 3 common out, I will get x square minus 1/x to the power of 4 ಬರುತ್ತೆ. So if I want, I can write this also as x to the power of LCM, 4 into x power 6 minus 1 divided by x power 4. This is the your f of x, sorry, f dash of x. Right? So f dash of x is what? 3 into x power 6 minus 1 by x power 4. So ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೇಮ್ again equate to critical points, get the value equal to 0. If I equate this to 0, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. f dash of x equal to 0. That means the numerator should be equal to 0. That means x power 6 minus 1 should be equal to 0. That means x power 6 should be equal to 1. That means x should be equal to plus or minus 1, because whether it's plus 1 or minus 1 will get same answer. So we have now plus 1 and minus 1, two intervals are there. Again same thing, if whether it's decreasing or increasing, you can just take two intervals. So you can go with minus infinity to 1 and minus infinity to minus 1, again 1, again we have infinity. So minus infinity to minus 1, what will happen to the function? Take any value from maybe minus 2 and naviga. So if I take minus 2, I check the function f dash of x. I'll check madili. So minus 2 until I get positive value. So it's a positive, it is basically it is increasing. And if I take minus 1 to 1, if I take for example like 0, so it will get negative, or some value if I take in between like minus 0.5 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ 0.5 to the power of 6 minus 1, 0.5 to the power of 6 ಬಂದು less than 1 ಆಗುತ್ತೆ. If you do 0.5 to the power of 6, you will get less than 1. So minus 1. Always remember 1 ಗಿಂತ ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈಗ 1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/4 ಆಗುತ್ತೆ. 1/3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/6 ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು 1/2. ಸೊ 0.5 ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ದೊಡ್ಡದು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು 5 ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ 1 to infinity ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ 2 ಕೊಡಿ, 2 power 6 by 2 power 4 will get positive value. Again it is increasing. So it is increasing, decreasing, increasing. You can just write a table and you can finish it. Simple. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? these are intervals. ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ increasing in the interval minus infinity to minus 1 and 1 to infinity. It is decreasing in the interval from minus 1 to 1 in the close brackets, minus 1 to 1 anta, not sorry open brackets, not at those points. At those points is not defined, so we have to always write in the open brackets, because at those points it is 0, because that's a critical point alva. Artha aita? Oh, innu idya? Okay, find yourself, neeve find madeko. Find the intervals in which the function is f of x square minus x is increasing. Same ade procedure makle. So you have to f dash of x is basically x square into e power minus x. Sorry, f of x is x square into e power minus, and do f dash of x, that is basically your uv rule. X square differentiation avutte uv rule, that is 2x, keep e power minus x as it is, plus x square keep as it is, e power minus differentiation, e power x ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು e power x ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್, minus x differentiation minus 1. So if I take the common e power minus x and x, I am going to get 2 common. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? Oh, 2 minus x ಅಲ್ವಾ? So basically 2 minus x. Okay, for 2 minus x. Again if I equate this to 0, f dash of x ಇರುತ್ತೆ, f dash of x ನ I'll equate to 0.
So if I equate to 0, that means either x should be 0 or 2 minus x must be 0. That means x must be equal to 2. The intervals are what? So again, minus infinity to 2, minus infinity to 0, and I think this question is asked in one of your model paper, and it was a MCQ question. It was a MCQ question in the board exam. Not board exam, in the NCERT textbook. 2 to infinity. Aita? So, eega. So, just check the values. Where question is what? They are asking just only increasing. So, minus infinity 0, you will take this number. So, if I take any negative value here, so negative value if I take, for example, minus 2, so this is minus 2, this becomes positive, so it is negative, overall is negative, because minus 2, because this is value always positive, e power, if we put minus of minus to e power 2 is some positive number, and it is minus irutte, negative irutte, ಇಲ್ಲಿ minus 2 agre minus of minus 2 plus 2 ಆಗುತ್ತೆ, plus into minus negative, so it is decreasing. 0 to 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ just put a value 1 ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, e power minus 1 is again get positive value, 1 by e ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 minus 1 1 positive, so it is positive in this case, it is increasing. Again it has to decrease in this case, and so 0 to 2 will always, it is a interval in which it is increasing. So what's the intervals? From 0 to 2 it is increasing. That's a simple question. Next, so that's all. So ee question ನೋಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಇಟ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಇರ್ತಾರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ increasing and decreasing function, those points at which the functions are changing behavior. How do you want to find? Differentiate it, cut it. Okay, cut madak hogbedi. Okay, next, so what we have next one is maxima and minima. As the word says maxima, it's maxima, word says minima, minima. How are we going to find maxima or minima? Very simple, graph ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಇದು maximum point, ಇದು minimum point ಅಂತ. But ಹೆಂಗ್ mathematically ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Simple. See, we clearly know at the maximum point and minimum points the slopes will be 0. The slopes will be 0. See, actually when I was in the IIT, ನಾನು IIT ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ we did one ಡ್ಯಾಮ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೇಟಾ, ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ದ ಒಂದು 40 ವರ್ಷದ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಂದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ high impact factor journal. Okay, so adalli enagutte we have to find out, so what are the days on which the dam will be filled, or you need to operate it very, ನಾನು hydraulics engineer, I am a hydraulics and fluid mechanics engineer, ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ we have to find out on the days on which so the dam will be full, dam operations ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಆ ಡೇಟಾಗೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ IIT ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಐ ಡೂ ದಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ರೈಟ್, ವಿ ಗಿವ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಫ್ಲಡ್ ಮೇ ಕಮ್, ಆರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ರಾಟ್ ಮೇ ಕಮ್. ಈಗ ನಮ್ಮ KRS ಡ್ಯಾಮು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ, ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಇಟ್ ಟು ಪಕ್ಕದ ಸ್ಟೇಟ್ವರೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ವಿ ಯೂಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಟು ನೋ ದ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್. ಈವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್, ವೆನ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಆಫ್ ಸಿ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ 2 points. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ 2, ಟೇಕ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಆಫ್ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 2.1. ಟೇಕ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1.9. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ 1.9 ಆರ್ 2.1ನಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ದು ಸೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದು
ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. Positive to negative, maxima. So when you get a critical point in the neighborhood of critical point, we will choose 2 points, one little up, one little down, and we'll calculate the f dash of x, that is slope at those points. If it is positive to negative, it's maxima. If it is negative to positive, that is negative to positive, that is minima. It's simple. Either this is called as first derivative test because we are differentiating the function only once. Since we are differentiating only once, it's called as first derivative test. Clear again? Simple. So local this is if sign changes from positive to negative, it's local maxima. Negative to positive, it is local minima. Simple. First derivative test. If there is no change, it's called point of inflection. But we don't have time to do ಆ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ನೈಬರ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಇಟ್. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಾ. If it is equal to 0, then it is, then equal to 0 means we can't double, we got f dash of c, but f double dash got 0 1, but the fail aito. So we go to first test, and again we choose 2 points in the neighborhood of c, then we get the answers. That will be little complicated. I mean again taleno actually. So most of the time nim exam al baro question, board exam alli ella questions gunu mostly we use second derivative test. Let's go for next one now. Find the local maximum value of the function g of x is equal to x cube minus 3. ಇದರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಈಗ 3x², ಸಾರಿ ನಾನು ವರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, x cube minus 3x. So it is f dash of x is 3x² minus 3. So always equate to 0 to get a critical points. 3x² minus 3 should be equal to 0. That means 3 common term, x² minus 1 should be equal to 0, and then your x² is equal to 1, so x is equal to plus or minus 1. That means these are critical points at which function may be maximum, may be minima. Now in Martiviga, we'll just find f dash of x. To check that where is maximum, where is minima, f double dash of x calculate Martivi. What is your f double dash of x? Once again differentiate Madi, 6x barote. So obviously if I put plus 1 at x is equal to plus 1, you can see that your f dash of x becomes 6, which is more than 0, that is minima. At x is equal to minus 1, your f dash of x is less than 0. Minus 6 barote, it is less than 0. Less means maxima. Simple. But they are asking what is the maximum value on the keltadar. What is it? They are not asking maximum, they are asking what is the maximum value. That means you take the function. At what point it is getting maxima? It's getting maxima at x is equal to minus 1 alva. So in the given function, the maximum value is given by maximum value. They're asking what is maximum value. So the function is attaining maxima at x is equal to minus 1. It's attaining maxima at x is equal to minus 1. What is that value? And the keltadar. Again, you have to substitute that value in the given function. That is minus 1 cube plus 3 into minus 1. Then you're going to get answer as minus 1 plus 3. So the value is 2. If you want, you can check even the minimum value also. What is the, it should be minimum only. You should put 1 in that case. 1 minus 3, that is minus 2. So obviously it's minimum value. What is maximum value? If they ask you in the exam, what is that value? Andre, illi at these points the function is attaining maxima and minima. It's attaining maxima. At that point it is becoming maxima. Andre graph alli ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ x is equal to 1 ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ f ಆಫ್ x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸಿಂಪಲ್, ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಟ್ ಟು 0, ಗೆಟ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. At those critical angles, check maximum. Then find f dash of x. Then at those critical angles, check whether it is negative or positive. Simple. Let's do this. X cube differentiation.
3x square. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. f dash of x minus 12x plus 9. I'll take 3 common. I'll get x square. 3 common. I'll get x square. Minus 4x plus 3. You can write this as minus 3x, splitting middle term. But take x minus minus 3 out, get x minus 1, that is 3. This is the value. So by equating this f dash of x is equal to 0, critical points are x is equal to 3 and x is equal to 1. The interval, just take the interval now. Interval ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. So yeah, just have to find maximum minimum alva. So find f dash of x, that is what is again differentiate ಮಾಡಿ. So x square differentiation 3 into 2x, 3 into 2x minus 4, that is you have, okay, well, we're going to get 4 alva. So put x is at x is equal to 3, at x is equal to 3, if I put 3 to the 6, it's positive value. That means it is minima. Minima, that means chikama. Mini means chikama, you can just say minima somewhere. I saw recent now somewhere. X is equal to 3 and x is equal to 1. X is equal to 1, then put this value, x is equal to 1, and you'll get negative. So negative andre no, basically you'll get the value as negative, that is maxima. Dodamma, this is dodamma, maxima, chikama, minima. Okay, so chikama means less than 0, sorry, positive. Dodamma means, dodamma is also sometimes positive. Okay, I should not say like that. Okay, anyway, maximum. So that's it. Then they're asking what are the values. That means you just substitute that. ನೀವೇ substitute ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. f of 3 substitute ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ f of 1 substitute ಮಾಡಿ. What are the value going to get? Just get it, that 3 cube minus 6 into 3 square plus 9 into 3 plus 15 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. You just calculate by yourself. Okay, so 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you will get 1 cube minus 6 into 1 square plus 9 into 1 plus, ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು. 1 minus 6 plus 9 plus 15, so minus 5 plus 5, that is you'll get 19. The value, that is f of 1 is maxima. Minima value check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ 27, ಇದು 27 ಹೋಯ್ತು, 27 ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್ 27 and ಇದು 27 to the 24 54, ಇದು ಹೋಯ್ತು. So I think it's 15 value. The f of 3 is 15. This is minima, this is maxima. Two numbers whose sum is equal to basically 24 and whose product is as large as possible. Very simple. See, this physics ali kuda bandide. I have seen this question in physics. Physics ante helidre, since I also teach physics, especially CET physics teach ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. We always get like question like this. The two charges. What is the maximum force? One charge is a question ಕೇಳಿದ CET already. The q and q minus q dash. What is q dash? So that the force between the charges is maximum. The q dash should be q by 2. I think the question CET ಕೇಳಿದಾರೆ. See, that means when half, exactly half, right? That time you have maximum, you know, the values. Product alva, whose product is large. For example, in 10 ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 split ಮಾಡಿ, you split 1 into 9, 2 into 8, 3 into 7. Multiply ಮಾಡಿ, 9 into 1 9 ಬರುತ್ತೆ, 8 16 ಬರುತ್ತೆ, 7 3 21 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 5 into 5 ಮಾಡಿದಾಗ 25 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು 4 ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು 6 ಮಾಡಿ 24 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 3 ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು 7 ಮಾಡಿ 21 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ವೇರ್ the maximum occurs at basically at midpoint. That means exactly if both are half and half, that time the maximum happens. So when we are equal, when both two people are equal, then always you get the maximum. So that's a real life again. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರಲ್ವಾ,
when you share equal, when you think that you and your husband or wife, whatever it may be, equal and equal, then you'll have maximum interaction and maximum number of years you can be together. If not, gone. See, mathematics ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ mathematics will teach lot of life. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, x equal 24. How are you going to get this? So sum of the numbers, what is sum is x plus y is equal to 24. Okay, and y is equal to what? 24 minus x. Next, so and product is maximum. Let's say product is p, that is one is the x value, other one is a 24 minus x. So you have to write the statement first. Let the numbers be x and y. Then x plus y is 24. This is given. So then get this one, 24x minus x square ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. P is equal to, then differentiate this, that is dp by dx, then it is 24 minus 2x, then 2x equal to 24 and x will be equal to 24 by 2, then your x value will be 12. If x is equal to 12, substitute x is equal to 12 in this equation, y is equal to 12. So how do you know it is maxima, or how would you know it's maxima? Then take this product and differentiate dp by double square. Once again you differentiate dp by dx square. 24x differentiation is 24 and x square differentiation is sorry, ಇದು differentiate product ಅಲ್ವಾ? Sorry, ಇದನ್ನು differentiate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, not this. So 24 0 ಆಗುತ್ತೆ, minus 2. So it's minus 2 means it's less than 0. Less than means therefore it is maxima. Therefore it is the largest value. So its maximum is confirmed. So the numbers are 12 and 12. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Simple. Next, same thing ಮಕ್ಕಳೇ, you have to do this question by yourself. Find the two numbers whose sum is 15 and sum of whose squares is minimum. You choose the numbers, let x and y. Write sum as x plus y is equal to 15 and y is equal to one more number 15. Take one as x, other is 15 minus x. Then sum of squares, you write x square plus 15 minus x the whole square. Then for that again you differentiate equal to 0. Then again here also you get the mid numbers only. In that case it is maximum. So ಜೀವನದಲ್ಲಿ equal ಆಗಿದ್ರೆ maximum ಬರುತ್ತೆ output. X plus y is equal to 15. If you think that I am big, other one is small, then the product is smaller. X plus y is equal to 15. I have written all the data here. So ಏನು ಬೇಕು, simple ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. And you'll get, you'll get 15 by 2, 15 by 2. The numbers are 15 by 2 and 15 by 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? It's very simple. So I have taken very good question. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು if you have time you can also just look into NCERT, you'll understand everything. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. Then I will see you in the next videos ಮಕ್ಕಳೇ. Bye, take care.